kimchi it's actually nice. Unaonja kaa noodles zimeenda shule. Kaa Indomie imeenda shule. Kwenda group of schools. Wakona hadi the vegetables zimekaushwa hadi zimenini ukiweka maji vegetables come back to life. I feel kama kula Chinese chow mein meal. What meal? Is that the actual name? Chow mein, there's one called chow mein. There's a meal called chow mein. Ni yenye ilikuwa inapikwa na nini? Ntongaje baba ya Kung Fu Panda. That is chow mein. Oh, chow mein. Chow mein. Ni chow mein. Unasema kawa chow mein. Mwanza kurekod? Okay. Tukapa chow mein. Chow mein. Ni food mnaongelea. Baze jo. Wenye nafaa. Maswala ya tumbo. Kabla food for thought sijui. Nini, speaking of food. Umeanza puns. Buzz. Ni buzz. Lazima tujue una prepare for a show. It's been a minute, man. It's been a minute. Unasema kitu? Unasema speaking of food, like, is there time kukupono was a big thing in your life? Before tujibu, should we introduce ourselves? If you can't tell from the voices. If you can't tell from the voices, then are you really listening? Are you really a son? Maze. Well, I think recent fans wanaweza kosa kujua sauti yangu though. Kama umesikiza for the past 2 years, kama unajua sauti yangu, wewe ni hardcore. Wewe ni OG. An OG sana kwa sana fan. Basi ningesema tunaweza sema jina then tuende. This is Iraoka. No man. African. Sijakwambia. Kuna someone who became an enthusiast and a huge supporter of us recently. And you became their favorite. Nani? So they went back to our previous videos. Kukutafuta. Yeah? Specifically. Dig in the archives. Nani? I appreciate such consumers of art because ni rare when you get such people. Yeah. When they become aware of a creative and then wanaenda back to their previous works. Inakuanga place nimekujulia. Tuendelee. Moving forward. True. And even it's a pattern with the majority of Kenyan listeners music-wise na art-wise. Unajuanga mse from me point, ni hapo. And then ni wachache wenye watago back waone umse alikuwa anafanya nini way back few years before and kuangalia the catalog. And then for Sana kwa Sana, our catalog is huge. Almost 700 videos. Maze. So the catalog is vast. Na 600 ni African code peke yake. So ukiniambia naenda kutafuta sura yangu kwa video, lazima come through code wako like umse ni wow. No, for real, because umeniona sana, ameniona kwa Sunday sessions, ameniona kwa mziki ya wiki, and pia ni a huge supporter of those two. But in the process of kudiga all the videos, so maybe kama nimemention a review kwa Sunday session, because let me go and watch that one, and then unachiki Musoti all the reaction videos, all the reviews. Na kasema yo manze I want Musoti akuje. Musoti arudi. Well. Huyu ni mwenye manze, kwanza ni msowa serikali. Maze. So you kumpata, alafu masaa zetu. Bana. I think saizi mimi kuwa msowa serikali imekuwa synonymous with everything. Juu nafika tu point sasa like but huyu ni civil servant, huyu ni msowa serikali. Kumpata sijui pesa zinaibiwa no man, unajua anything to do with that. Imekuwa like but anyway. Unaweza kutubia pia. Yeah. Unaweza kutubia pesa kidogo pia. Hapana. But kupata I can neither confirm nor deny. You plead the fifth, yes. So kuona hizo video zetu za kwanza ukienda uziwatch when Musoti aliyapia kwa the first reviews li show up physically because za kwanza ulikuwa unazifanya mtaani then uka show up. Ukizi watch utaona struggle yake na usingizi. Manze, nakumbuka kwanza the first night vile alikam and then inafika 10 atuangalia
Sasa wajaanza ataangalia inafika around like Bado- midnight bado- anaanza yo kweni hatushoot bado irauka anapika maze. anapika man. anatake his sweet time. So hapo hivyo first of all usingizi ndio inanisumbua, hajafanya chenye nimekuja kufanya, alafu anapika so slow, njaa ndio inanisumbua pia. Maze. Complete disorientation. Yani umethrowiwa off kabisa. And then nilikuwa nimeambiwa unaweza kula pilipili unakumbuka Alafu So the akeka food was yote hot. au kuweka yote But the au food unafaa was kuweka hot. yote. Yeah, it was, but au unafaa kuweka But you yote. say that was like even if tumeweza kula so mi kodani niambia unaweza kula hivyo like mi nilikuwa najua kumbe Pilipili inamaanisha into ni the ya ku fire. spice. Si Si nini, si main ingredient. Fire. Atukipima mchele unapima pia pilipili hapo kana. No. Watu wamekipitia. Yeah. Wewe, Abe, Viva. Maze. You've gone through your chili experience. Nakumbuka actually Viva hiyo time alikuja alisumbuka. Pia sana, mara ya manze. kwanza tukifanya reaction videos. Yeah. But the person anaitwa Nyanchama. There's a huge Nyanchama? Nyanchama Oh. is our person mbaya sana. So hata akisikia hii episode atabambika. Sikia Mosoti amekuwa. Kama ungesikia our trial episode, angekuwa yes. you know, our trial episode. Which ni the Nadia Mukami podcast. So Mosoti, myself and Abe tuna get that reference. And then Mongia na Abe some minutes ago akasema to postpone apology episode which was supposed to be this one. Itakuja. Akuja apologize ya Nadia Mukami because alikuwa Mslanda kidogo. so As kidogo, I don't know kan kidogo but alikuwa Mongia naye mslanda. akasema I have seen things. So apology yake itakuja next week. Me, I am here to see things but Apology at yake least itakuja sikuharibu next week. maneno. Ameniambia amegeuka Nairobi Gossip Club. Ameenda ameangalia maisha ya Nadia na Arrow Boy. So atakuja peane apology yake. But Nyanchama najua unasikiza no man ako na Yo, sisi yo, yo, and yo, you are usually rauka na African. Si umetuzoea Maze. sisi umetuzoea Umechuka. but ulikuwa muuliza kitu kuhusu kukupono. Unaweza anza na response yako. Mimi This I is think- very spontaneous. So issue yangu ni I've been broke most of my life. Broke. Bro, kile sina do hata ya kukupono. Hizo place tulikuwa tunaenda tunaziangalia tukikula fries plain na sauce ya 5 bob. Jua tunge afford 10 bob ya kufunika chipo mzima. Ilikuwa 5 unakula tu section moja alafu nyingine unamaliza. But I don't know kama kina KFC, kina Chicken Inn, they count as that. Tunaweza zi-include. By the time nilikuwa na Chicken get Inn to that counts. is initially penye niliingilia sasa. Not Hiyo ndio ilikuwa Chicken entry Inn, point yangu. Kenchik. Kenchik. Nikanafikiria Kenchik, Hapana, Kenchik. basi hiyo zi. Mi entry point yangu ilikuwa the Chicken Inns, the nini. Penye nilianza when I get do nikaanza get nini. Then I get job nikaanza get do sana Ukiwa nikaanzia mtoi? hapo. Hata kuonja Nikiwa hizi mtoi. zingine. Kuna kuku nyumbani. Nilikuwa naishi Kisii, kuna kuku nyumbani. Chipo kuna viazi kwa shamba. So kukupono is I don't kama ni ile ya kuzunguka I don't think ni experience. So hata hujakula kabisa ama hujakula Mekula once na but ile sikuipenda. okay. Nini? Campus? Kampo? Mimi Okay. klabu. Na nasema hizo maybe mmeingia tao with friends mnaamua kupass by. Chipo. Yeah. No chicken, yeah. chipo tu. Well, Rough life. Apart from your current hunger situation, what else has inspired the question as you give us your experience? niyo niko nafikiria kabla sai nafikiria kwenda tutaisosi after this by the way. Yeah. Unafikiria tu food. Obviously nafikiria vitu zingine but like, I have a lot of thoughts. Just food is currently among one of the like at the forefront. So zingine iko kwa nyuma naifikiria. Saiko. Iko ni- ile ya yo, iko ile ya I didn't envision vile like the skin itakuwa na kachumbi. Oh my goodness. And then nikishakula hivyo nakula pamoja na chipo, so like that mouthfeel mupenda sana like nikula hizo like chipo na hiyo skin ama pia na hiyo kuku. Whenever uko na hizo moments specifically tied to kukupono for example, umehave zile moments afterwards au una feel mbona nilikuwa na crave kitu anyway because we've had hiyo convoy una crave kitu unaipata unaikula alafu unajiambia nini
more often Not than not. clarity, but Post nugget clarity. oh yeah. Post Nugget clarity. Interestingly Hiyo enough, ndio episode title. Post Nugget clarity. like interestingly enough, ile nimehave kana kuku ni ile time nilikuwa na stay Roiro. Like kuna times nimebuy kukupono huko na fries, ile nikifeel kitu itakuwa tamu, and then hata nikianza kukula I'm like juu saizo at first sijakula on site. Yeah. Nimebeba nikapeleka kijani, so there's also something to be said about kukulezi vitu on site. Oh yes. And then throwing it back vile namana alisema yeye alianza kula sasa hizi machikenin manini, ile Nugget almost every time ni kisosi ni KFC. Other than recently nimeanza kula Nugget zao, lakini I was spice makosa KFC able to sponsor and then mwanza kuspice hizi nuggets. Hizo spices You had to tie it in. Hey, weke heat because you can't get them sauced. Oh. No, yeah, you can't get them hot kama vile kuku the chicken pieces you can. Oh yeah. Because unaweza get like ile si hot na ile ni hot, so na get like ile kona pilipili kiasi. Anyway, like kila wakati nikikula ile wakati ile nimefeel nakula KFC, and then I go out of my way like nenda na get nikishaanza kula hivi I'm like what have I done. Inakuanga kwa the establishment ama ukikulia mtaa? Ni kulia mtaa. Hata kwa establishment like inakuanga less of it juu saizo pia inakuanga njaa. But mtaani all the time. Na hata nimekuwa nikifeel nitaje kununua like bucket nikule na wase, but question ita regret. Don't. Mimi hizo cravings nakuwa nazo. Kuna time back last year nilikuwa nanunua bucket mzima. Alafu nafika unjua market iko na kaa 7. Kwanza nilikuwa nanunua ile iko na 7 pieces of chicken na 7 wings. Nafika nimekula the first 2 pieces, alafu nimeshiba, alafu sina craving for the next 5 days. So niko na buckets kwa fridge na siwezi fanya shit. Give to the needy. KFC. But wow, they really don't deserve KFC. No, they do deserve, but they do deserve. Alafu unajua issue ni Needy deserve kukupono from Sanford. Waze. Si hivyo. Issue ni nitoke na KFC kwa nyumba yangu. Ndio. Hiyo place naishi shags huko. Juu hadi Kabira pia naishi, it's not like penye kuna watu. So nitoke huko ndani, niende nitafute msee wa kupatia KFC. Onesha your dedication to humanity. Mazejo. Love the Show people. your altruism. Sio tu nikuje tu niwapatie. Love the people, Dave. Love the people, manze. Cody, how about you? Upendi watu enough. My history see as intense in terms of my relation to the Ken chicks. But kulikuwa na hizo moments nikiwa mtoi where we used to go for shopping or go for an event or a function na mother, and then afterwards tungepitia hizo my establishments in tao. Kwanza kuna fulani mukumbukanga iko side za Accra Road. Ndani it's the road that connects Accra Road to hiyo barabara ya Odeon. So there used to be an establishment huko hivyo, and at the time ilikuanga na spaces za kusimama peke yake. So see your place Odeon. This is another place huku ndani. It's closer to Accra Road than it is to side ya Odeon. But ilikuanga pia na hiyo nini ya kusimama. Hiyo form ya kusimama. So one of my not clearest memories per se and lucid in evil, but mukumbuka ni place tulishianga. So ilikuanga occasionally. So kama tumeenda Splash Water World for example. Interestingly enough, Miss J pelekwa Splash.
Mimi niko dufu mpara ronyi mko splash water world. Mlilewa Nairobi mmepitia maisha mzuri. Mimi pia nimepitia. Nimeishi Dandora. Umedufu mpara. Nimeishi D. So hizo pia tumezipitia. So hizo moments meenda splash water world. Mmeingia tao na buy lunch after kula ma ice cream after face painting after kwa bouncing castle umeruka ina risky perilous mana ukaambiwa we toka ishia watu wengine wacheze mmeenda kwa merry go round umefanya hizo vitu zote mmepanda ma horses na ma camels you've done all these activities umeingia tao mmepitia hiyo place buy chipo na chicken so hizo moments zilikuwa but hazikuwa nyingi sana because mostly siku mother alikuwa anapatikananga ilikuwa Sundays because alikuwa anishia wera hadi saa 2 right so kama ni saa 2 after or Sundays after mmetoka church then mwende hiyo maybe a splash water world ama mmeenda tao shopping mmeenda Nakumat flani Nakumat was Nakumat and mother alikuwa fun Nakumat and ni the type of person mwenye ako attached to brands in that way sana zile brands zile zina come through from a while ago so kama ni Blue Band for example at some point akaachananga nayo Kimbo mother alikuwa before a transition kwanza kutumia other oils na fats alikuwa mtu wa Kimbo alikuwa fan wa KTN sana so alikuwa na hizo brand loyalties so with that at the time nakumbuka apart from hizo moments za kwenda hizo establishments I remember some of my fondest memories ni za Wimpy nakumbuka Wimpy was legit nakumbuka Wimpy was nakumbuka baga zao and then yes zilikuwa si pia walikuwa na serve na tuminji ilikuwa mimi nakumbuka I think they had coleslaw before KFC kujange na coleslaw I think but I think ilikuwa na coleslaw oh my goodness and then sijiko unajua kulikuwa na restaurant tunaongelea niko nje wachikimali Altona ilikuwa mali Altona iko sahi unaona archives nyuma archives kama unaenda stage ya umo kuna base ya chipo inaitwa Altona kwa hapo kulikuwa na restaurant fulani ilikuwa inaitwa Masters hapo sijui naikumbuka sikumbuki clearly like hiyo base sasa hapo ndio I think nakumbuka Masters au pia alikuwa na burgers fulani like burgers ilikuwa form fries and then sasa yao ilikuwa na kamna like peas creamed peas msee it was the shit nakwambia kila wakati nikienda taona mada hata kama tukitoka tunasema hiyo hakuna kula town namwambia yes Mr. kula town hata sina njaa hata sina njaa hata nimekula mkate na chai the minute we hit town anaiya mama nakumaja akitende nikule chips na baga na ukifikiria as an adult financially ilikuwa very inconsiderate of us very inconsiderate but sio ilikuwa tu hii ilikuwa tu kirim your parent hana do hesabu haziingii sasa as an adult tunapiga hizo hesabu pia unajua nyewe hesabu walikuwa na kibana bana yani mtu lakini niko na kama masa alikuwa naipanga kiplani azimile anajua hakuna vile usea tena na jina Philipia to some extent nilikuwa unreasonable but like nikiambo yenyewe hakuna do juka yenyewe kulikuwa na times hakuna hiyo do naambo yenyewe hakuna hiyo do so unajua leo si ile siku ama napelekwa bezi ya chipo na sose unajua chipo na sose that was a thing chipo na kebab ama unakula na samosa like una get kuchoose hizo like the plus hiyo kitu mmoja extra lakini pia umekula chipo tao
I think chipo sose was and has been a thing, as well as chipo na kuku. Those hizo combinations, na burgers like kama and that's a burgers sasa. Mimi mukumbuka Wimpy because mother pia alikuwa fan wa Wimpy a lot, and I think hajakuwa ufan wa hizi current establishments because pia hiyo sasa kwenda ngatao iliacha kukua a thing for both of us, and then saa time alikuwa anaingia tao, ilikuwa maybe ataingia tao saa tu after ametoka wera ama jipeleke Sunday akipata idhaa, but even then maybe anaingia kupurchase specific things, maybe anaingia side za River Road huko downtown hizo maeria, ama anaingia super kununua utensils, yeka fan wa utensils, so vitu kaa hizo. But kuna Wimpy ilikuanga ile place yenye inakuanga stage ya umo opposite where kuna mat za koma, ile place ukuanga noisy, kulikuwa na Wimpy ile place ukuanga noisy. I think okay if naitwa sijui kama ni Glory ama ni nini hapo kwenye opposite stage ya umoina unaanga ile place yenye inakuanga na stairs kwenda hivi chini. Mukumbuka kulikuanga na anini hapo, a Wimpy hapo, and mara mukumbuka ilikuanga unaenda hivyo down and then you come up ukitoka, na mukumbuka hiyo image ya that place as a Wimpy that we once went into, ile ya kupanda juu zile hapo mali restaurants ziko juu, si juu sasa chini, ilikuanga mikaa basement ama underground sort of space where mnashuka mnaingia then mnashuka, na mukumbuka hiyo place. Inaweza kuwa maybe ni Mandela effect. Inaweza kuwa ni Mandela effect. Mukumbuka as one of the Wimpys ilikuanga tao. Ile ilikuwa tao, ile mimi niko nakumbuka ni wachikia hapa Kimathi Street. Hapo kwa hiyo roundabout. Mali sijui kama unajua mali teriyaki Japan ilikuwa. Sasa hapo nyuma. Na hata actually ungeingia na both ways. Ungeingia na the back street, ungeingia na hiyo side ya like kwa hiyo statue mali iko kama unaenda Mama Ngina actually. Na hiyo side ya Mama Ngina, na hiyo side saa ya backstreet ya Kimathi, sasa hiyo junction. Pia kulikuwa na kiwimpi fulani hapo. Sasa hiyo ndio nakumbuka pia mimi nikienda. I think nakumbuka as well, and before sa Wimpy disappear. I think one of the last establishments ilikuwa Junction. Like after amefunga. Uki Junction ya 2010s 2011 kulikuwa na Wimpy huko food court ya Junkie huko juu, kulikuwa na food court mahali huko juu ilikuanga, and then sasa hizo times then ilitembea story ika dead one of those establishments na brands zile zimekuja zikaenda hadi balloons walikuwa unakula na poa balloon. I was like yo za blada I need to get me a balloon. What do you mean? Yo true okay. I know. Unajua what's weird is mimi memory yangu ya chipo is very dear to my heart because ilikuwa milia December maze tukitoka Kisii tumekuja na Otange whichever bus inatoka Kisii ya kuja ikatu ala tulikuwa tunaingia tao na to drop hapo hivyo hii nini kuna hii overpass yenye inakuanga hapo hivyo nini Kikuyu to drop hapo tukachukua mat tukienda Wangige. Sasa before tupande gari ya Wangige to drop sasa Shags. Imagine natoka Kisii ndio Shags. Unashanga history yako. What's the plot? So tukiwa hapo hivyo before sasa tuingie mat tulikuwa tunaingia kwa Ntongaje. Tunaingia kwa petrol station. Kulikuwa na place ya chipo tunakula hapo. Sasa hiyo ndio place nilikuwa kula chipo. Otherwise my memory ya fond food from my childhood ni chapo za Sunday, and that's about it. So that alafu sasa hii street food ya tulikuwa sema ilikuwa mimi nimetoka chuo nimepanda gari ya 5 bob na nilikuwa nimepewa 10 bob. Maana nikamanage kupanda free alafu nikanunua miwa hapo kwa stage yake Roka. Very nice. Kuna time that was a reality. Kulipa mat 5 bob. Oh yeah. Yo Ngovo as it was called. Sasa kuna slang ya 5 bob hakuna 5 bob inakunulia nini? And think about it in terms of how language na slang iko tied to environment, because since 5 bob si a thing hakuna a slang that ina exist for it. Kavile
Because sahi maybe the bare minimum itakuwa kinde. Kinde inaweza kupata, you can get something. Of course, you can still get something for 5 bob. Yeah, but Bado watu usanga balloons. lakini kwa it's shops, not as kuna maswiti, kuna donuts, kuna mandazi that unaweza get from shops na hiyo 5 bob. Kiberiti ni how much? So unaona vitu kama hizo. But it used to be a thing. Ngovo mimi nakumbuka ngovo tukiwa mtaa ingekubaia mtura. Ilikuwa hivyo slices 5 where ni a bob for a slice. Na ukipata ule mse unaendelea na kujua unaweza mgeta 3 bob akukatie na kukatie for sure. ungepata mei cause mei ilikuwa kinde na mei pia nakumbuka ilikuwa inapimwa hivyo. Wewe ungepata bob, unaweza get ya bob. A line for a shilling. So unapata mtaa kitu ndogo hivi ni 5 bob. So unajua ukiona ngovo uko na mei. Ukiona kinde unajua uko form mbaya. Unaweza kula mei mzima. For sure. Hiyo hata ni beyond. Na so ukiona jua mka mei big ilikuwa 20 bob. 20-30 unapata. Mimi nakumbuka kuna idha mei ilikuwa kinde kodo. Azimio bigi. Like kuna wakati siku hizi napita mahali nauliza mei msana niambia 40 bob. Karibu nimpige bari as in like what do you mean 40 bob? Mei ya 20 bob ni kitu ndogo hivi. Pienga sana. Like hata bob kitu pienga sana. Mnakumbuka mimi nakumbuka the first time mkate ilipanda ikafika 16 bob. It's like my first memory of inflation. Mkate yenye tunanunua saa hizi ni 60 bob ama ni 65? Ne 60. Ilikuwa 16 bob. Na nilikuwa na feel like imekuwa sa expensive juu. Nilikuwa naenda na 20 bob, napewa C5 bob, napewa 4 bob. Unaona aje. Saizi you can't even juu na slices zimereduce juu nikiwa high school half a loaf buffalo block loaf half na chuo yetu tulikuwa na United. That was the brand that was sold in our school, high school. Ilikuwanga 15 bob. And then ukibuy hiyo bigi ilikuwanga 30 bob. And so ukuna buyingi half, kwa hiyo tunazitanga half na full. Ni buy full. That was our slang in high school. So ukibuy half sinzile za kukata ulikuwa unakata, and then so sisi ulikuwa na options. Ule anakata si ule anachagua. So sisi ilikuwa so unaweza buy half yako. So unaweza sema anunua full, tutakata ikwe half na mabestio wako, ama unasema juko na 15 bob unaweza afford a half, ama kama utaki mkate hiyo ni mandazi 3 juu ni 5 bob. So ilikuwa kama uko mafutani unaweza nunua hiyo half alafu ongeze mandazi juu, so iko 20 bob. And then unakula a heavy breakfast. So kama uko na a flask jioni, we used to be given hot water the previous evening. So unaweka maji moto kwa flask, and then for your supper unaweza kunywa maji moto na mandazi kwa canteen. And then utastore maji kwa flask for your breakfast. Amkuwa na like amkuwa itisha kubeba shuge na na kunakubaliwa. Unakubaliwa. So morning hakuna hiyo maji moto, ilikuwa mkipata ni bahati. So ilikuwa what you're getting in the morning ni uji. So kama una flask na kama una best mwenye anaweza kupatia maji moto, because hiyo ilikuwa pia something people are using to form friendships. Unaona umse mwenye ni cube mate wako, ama mse mnashare bed na yeye, ama mse mnashare dorm na yeye, mnaweza form some partnership. Hata kasi from the same dorm, maybe ni your classmate ako dorm ingine, una book. Unajua this time msa amekuja na flask. Yo, nitakwenda kujia, we used to call it hot. Nitakwenda kujia hot. Once again, environment informing language. Environment informing language. Na kujia hot. Let's go tie together. Na kujia hot. I'm come for the hot. So hiyo 20 bob morning
kama uko na skari, uko na you are drinking chocolate. What was it called? It used to be kwa a purplish tin. Cadbury. So Cadbury, kuna sawa Coco, kuna sawa Milo, kuna sawa Raha, all of those options. Kama uko nazo, uko na skari yako, uko na your Prestige, uko na your Blue Band, uko na your jam, uko na your peanut, whatever it is you have, unajua uko sorted. Juu breakfast yako, hiyo mkate unaikata hivi into 2/4 pieces, unaweka mandazi yako katikati, by then ushapaka your things. Ushaeka bibi huku, umeweka jama, peanut butter, umeweka mandazi hapo, umeisqueeze hivi. And then you have your hot whatever cup of coffee. Used to be the ish. But just going back to your hizo economic times where things were hizo prices, ungenunua tetra pack ya maziwa 12 bob. Hizo tetra pack 12 bob. Sasa mandazi ni 10 bob. That used to be. Mimi nakumbuka apart from mtura ya 5 bob ya ngovo, mguu ya mbuzi, hizo mamguu, mahooves, manini, ungepata pia 5 bob, 10 bob. Hiyo sikumbuki. Used to be a thing. And then vile umesema ukibahatika ukose kulipa mat, hiyo 5 ukishuka hivi bajia ungepata ya 5 bob. Ungepata bajia ya 5 bob. Unajua uko na bajia 5. And then si bajia ndogo. Like ni bigger shits. Ni Tuta bajia after this. Wewe rogo kutunja tu wewe. Ni crazy, but that used to be a thing. Uli grow up hivyo mkiwa home? Aje? With hizo street foods home? Mimi niko Kisii. Kisii ilikuwa ndizi, ilikuwa miwa, kulikuwa na hizo chipo and the like. But personally I actually did prefer. Juu unajua saizi ukinunua miwa unapatanga a whole bunch unauziwa like 20. Hiyo time ilikuwa the whole bunch miwa moja for like zinaitwa nengu. Kisii hiyo ka section. From one nengu to another. So zilikuwa kama 4 of them. One dengu. 4 of them. Ndengu ama nengu? Nengu. Ni Kisii. Kuna sema unaongelea weird slang at hot. Ndengu. Miwa inakuaje ndengu? No. So unaona venye miwa inakuwa na like those. Hiyo part inakuja inakuwa ngumu, nimesahau venye inaitwa in English. I usually know the name. But kuna that hard part penye na separate one section with the other. To another. So ilikuwa miwa mzima ni 5 bob. So ndio waweze kuuza, wanaikata into smaller pieces of like 3 ama 4 depending on the length of the nengu. Ni a Kisii word? It's a Kisii word. It's a Kisii word. Most people don't believe, but nilikuwa naongea Kisii at some point. Kwani umesahau? Nimesahau man. Nimekuja nika Nairobi washiwa. Nimesahau. Saizi naweza sikia, naweza ongea, but nitaongea na an accent. Na plus I'll struggle to get a certain word. So inajua pieces zako zingekuwa tu Kisii, Arabic, your Quran interest, just the poetry. Kiswahili ndio hiyo. So it was more of miwa and the likes. Literally nili grow up shags. Penye mliko mnatoka shule, mnapanda mat face me, mnafika nyumbani, kuna dufu mpararo as one of the things mnafanya. Mnaenda mnacheza na gari zenu za nini mabati, mnaingia kwa shamba za wenyewe, mnaiba miwa. That was generally how I grew up. So all of this Nairobi imekuwa built once tulihamia east side Kikuyu na nikaenda boarding. Sa boarding ndio nilianza kulearn how wase wa Nairobi wanaishi, alafu tukahamia karibu na Nairobi. So I became that. Na hiyo mkihama ilikuwa shule ya msingi bado? Tulihama 08. Nilikuwa I think class 6. So ndio tukahama, but still at that point nilikuwa boarding school Western.
so bado I still had a little bit of kuchanuka to do. Hey, but I used to be one of the coolest guys nikikumbuka my childhood. Juu nilikuwa nakuja over December holiday since tunaishi soft flex. Si ngoja usikie history penye nene. Hey, okay. I don't just scare story. We just scare story. So the whole idea was in Kisii during your period, the early 2000s, the late 1990s, KBC pekee ndio ilikuwa inashika. So nilikuwa nakuja over December holiday. For you dear listener kama hujui. Cartoon Network. Alafu narudi kutell people the stories. Nilikuwa kuja within that 1 month ya December yenye tuko hapa hivi Nairobi, tuko Karura Kanyongo hapo hivyo hizo sides za Wangigi. I just watch everything I could watch. Na watch movies zote juu uko like literally network haiko inashika ya NTV, KTN, it was either KBC or KBC and that's it. So yeah, mimi nilikuwa like the guy with the stories. See, for me ilikuwa once a month wale wase wenye wanakuja wana show ile movie nitongaje cinema. Ile yenye gari inakuja ina park wanaweka that white sheet wako na poles alafu mna watch a commando movie. That was like my source of entertainment. Besides that, it's either that ama jioni mamangu akiwatch nini The Bold and the Beautiful nikiwa nilazimisha kukaa hapo nasoma. The ball. So yeah. For forever endelea. Childhood yangu ilikuwa different but it was a childhood nonetheless. I enjoyed myself. I terribly enjoyed myself. I cannot change a thing. Hey, that's awesome. I cannot change a thing. Fascinating because incidentally tunairauka earlier tuliongelea primary school and the educational system basically and question ili come up ni what time period of your education would you return to given the chance? Na caveat ni ukirudi sasa tutarudi na hii knowledge ati nini like utarudi and then ku experience too as it was and as you were. Honestly, high school. Njumi nilikuwa hapa Nairobi man. Tulikuwa na chai asubuhi, tulikuwa na tunapewa mkate, tunapewa githeri ilikuwa twice a week. Nimetoka place penye githeri ilikuwa daily, ilikuwa mbovu na mnapewa hot water with a little bit of na tea bags. Napewa hot. Exactly. Place back. penye maji haiko inatoka juu. Kushawa mlikuwa mnaenda kwa well, mnachota maji na bucket. Kuna bucket iko na kamba, mnarusha ndani, mnachota maji, mnaeka kwa basin, mnabeba all the way to some field penye mnaoga like ilikuwa tu I don't know. So I'd pick high school over funky. Funky's in Nairobi was way better than Western. Funky primary school and happy. For us that was a dream. But anyway, yeah, high school. Sisi tumeoga kwa river manzi high school. Tumeoga kwa river maji ya brown. Okay, primary school pia high sisi. School. Kuna time hatukuwa na maji for a while. Weirdly. Unajua? In a boys school wanaume kama kuna maji hawatajali. Hawatajali. Watajali juu hamwezi fanya hizi functions zile ni essential na to them hizo functions essential ni maji ya kukunywa na maji ya chai. Na Hot. na kuosha your cup na ni hivyo. Hizo functions zingine Ngoja. because to them hiyo ni hindrance as a matter of fact. But kwa time tuko na wao tukienda mtuli kula kalesa kutafuta rive ya watu kuoga, kufua na kufanya hizo activities za ku clean up. But nilikuwa naambia Sam, your statement is to me is the complete antithesis of my position. High school never. For me ni either primary or campus. I would relieve them in the same exact manner. Okay, campus is relieve. Anyway. Same exact same. Sisi we did that whole kwenda kuoga kuosha nguo kwa rive, but the beauty about our school nilikuwa St Peter's Primary, kulikuwa na St Anne's. Maji kipotea kwetu inapotea kwa girls school pia.
So imagine mnaenda rive na madem hiyo side ingine nyote mno. Okay. I was young. We were dumb, but we were dumb collectively as a school. So okay, crucify everyone who was in St. Peter's at that point. It was fun. And also crucify the government because hakuna maji. Maze. Yeah. That led you to... Exactly. To be a peeping top. Now, crucify the Catholic Church. Those were Catholic schools. How could they let us? How dare they? How dare they? St. Peter's Moons. Mbona uko na St. Peter's Moons nini? High school? Tungepatana most Acha likely. nikushow. Most people wanasimanga hawakusoma primary school. Mimi nilisoma. Because there was one thing Most people knew Mse alisoma high school. After tissue. Alidhani primary alikuwa chopi. Akaingia high school. nilikuwa danda high school. Primary nilisoma because of one thing and one thing specifically. Nilikuwa nataka kutoka Western. Mimi nilikuwa tu nataka tu kuingia tu national school yenye iko Nairobi and that's it. Nilikuwa jaribu kuimagine first of all church mnaenda the same. Watu mlikuwa nao mtu mwenye ulikuwa unaona ukiwa class 5 bado unamwona end of form na kutana naye kila weekend. So mimi nafikiria man after all these 4 years another 4 years of meeting the same people. Wale walimu wamenisumbua nikutana tu na wao kwa hapo hivi niko like uji wanakunywa uji for breakfast. Me I wanted something so maybe I studied for that specific reason. Nilikuwa tunataka tukue national school nitoke to Western. That was it. No, succeed. Thank God. Well, you wouldn't. So primary, high school, I campus, would not college. relive any of that. No, but shit. if you're using that conditional term, which one would you settle on? Conditional gani? Like hauna option, you have to. We're using one. the conditional if. And you're using the conditional if. You pick one hypothetical ama situation. Which one would you, if you had to settle on one, for the sake of the conversation? I would say basi my campus days. Mm. Juu pia because freedom is a really big thing to me and me realize hiyo time yote I didn't have ile freedom like ile niliget nikiwa campus. So freedom ndio the linchpin. Yeah. Like campus waambiwi fanya hivi it's like hujakuja class haya ni sawa. Utaki kusoma haya ni sawa. Like utaki kuamka ni sawa. Utakuamka ni sawa. You know like wataka ku club the whole week. Na kuna exams ni sawa. Like there's this freedom na najua mi vile nilipata I was like I wish I had this freedom when I was a child. Like, I know it's absurd. But nilifeel like yo, yani mtu anaweza ishi hivi ya ukweli, you know. So mimi campus the one reason sizichagua ni juu sikuwa nayo freedom. Nilikuwa UN but nilikuwa naishi home. Nilikuwa najua at the end of the day lazima nirudi home na home ilikuwa mbali. It's a whole journey. Alafu home kuna ng'ombe, kuna shamba, kuna all these things I have to go back to. So I felt like in high school the fact that nilikuwa tu kazi yangu ilikuwa kusoma, kwenda funky, kufanya hizi vitu zingine. I had more freedom in high school. I had more freedom in high school than I did in at home for a few years. Although saizi looking back I understand why life ilikuwa set up hivyo at home. But regardless, I didn't have as much freedom as I thought I would. Like, hey, unakuja gig uko like Nifatuma's voice, but nilikuwa niseme by 7 lazima nikuwe nimetoka. Musoti angewambia mimi I have to leave naenda mbali safari ilikuwa mbali, which is weird because I'm moving 4 kilometers away from home. and then hizo days zile atakaa unamuuliza leo umekaa ati naishi kwa bro. Actually weirdly hiyo mwaka nikiwa fourth year ndio nilienda nikakaa kwa bro. I had so much freedom. Like nilijienjoy hadi niko like unajua nini, I need to move out as soon as I acha niulize ukiingia campus hamkuwa havyo conversation ya kwenda kwa hostels? So the problem was bro wangu alikaa the entire campus akijani from home, so alikuwa asha set your president that it is possible. So mimi kutoka wako like unajua nini bro wako did it, so pia you have to do it. It was cheaper for everyone. What about you have been the differences in terms of
your campus experiences mtasis na bro? So interestingly enough, mtasis alikuwa na commute from home. Lakini yake ilikuwa nasikika sinasikika for sure nasema sote kuwa chini but ndakuseduce the listener the mic labda unumepikiwa nasikia unashanga what's na seduce and then nikiplay ngoma na play ngoma ya kusikia the maidens akina cannabis shout out FD if you're listening. Shout out to FD if you're listening. Anyway, ilikuwa cause mtasisa alicommute na yeye alikuwa anaenda JKUAT ya Kabete. Bro sai ana commute from home na ako UON. Na lakini amekuwa na periods ile ameka hostel kiasi, ameka na besteke kiasi, but si sana. Then considering ile kwa sana do architecture, anahitaji a lot of space kufanya hizo vitu. Sasa mimi cause nikienda uni tulikuwa tunastay Umo. The first sem, kama most of it if not all, nilikuwa na commute. Mimi nikaona I can't. Juu ilikuwa ndio ni make class ya 7 5:30 lazima niko nimetoka, and then ndio niweze kumake class ya kesho ya 7 lazima niko nimetoka shule but like latest 3 jule hiyo jani yote ya kutoka Juja unapanda Mat Thika Road. Na hiyo wakati nakumbuka iseng ilikuwa nasema ngoja uone Thika Road ikimalizwa. I've butchered the phrase but like there's phrase like we tulia hapo tulio kwanza uone Thika Road ikimalizwa. Language environment. So like after the first sem kunaingianga na also sababu kunaingia jiji ilikuwa bidi na also jinga na jiji ningeongeza the time ungespend so much ungespend hours and hapo nikasikiza a lot of reggae other than high school. Ju 17 reggae mbaya 24/7 mbaya and then ule DJ wa to Manchester like hadi kuna kati nilikuwa najua like the exact words. Unasikia that man and then kuna just sequence after Manchester watu wa Arsenal and then a certain song lazima itaplay it's the same mix. After the first sem nakumbuka wase walikuwa wanaenda coast, walikuwa lipo kwenda coast. Nikamwambia mzee nataka kwenda coast, akaniambia sasa it's either uende coast ama uhame. Like I missed out on going to the coast. Ultimatum. But million asinge commute tena man. So mtasis akiishia chuo ilikuwa Kabete to from Umo. Na mimi sijui aje ali commute hiyo time yote. Mimi nakwambia kucommute si rahisi. It's not. And then like mimi like kukam kwa mat mguu and then hizo mat wanabeba excess and then ukitaka hapo mbele ni ngumu upata kiti liko hapo mbele. Yes. So like inaongeza wait time and then traffic and then music iko loud as fuck. I hate commuting. Oh my goodness. Ukifikiria do you think the fact that sees as a firstborn and then being a woman and a young lady had to do with kukua home na kukua enforced na hiyo idea you have to commute and come back home each time and lead the way in particular ways? Do you think your dynamic ya kukua firstborn na ya kukua dem ilichangia if you think about it? Mi pia nilikuwa na lot of friends and people whom we knew nikiwa campus wenye hawakuwa necessarily ati firstborns but the equation ya them being women ilikuwa critical in terms of they had to go home either kama una commute
or kama unaishi hostels Friday unapigiwa simu ambiwa rudi mtaa for the weekend juu the presumption ni weekdays uko na maclasses hata kaa watu wakuwa wanasoma aisada huko umesema you could party and do whatever you want the whole week not that I did for sure you could. This is on record. Ilikuwa reality. You could. You know my mom listens to us. Shout out mom, kama unasikiza man, shout out mom. You could, it's a possibility. But wanajua weekend juu hakuna classes unaambiwa wewe kuja nyumbani. So sijui if you think that ilikuwa a dynamic and a factor. Nataka kusema yes, lakini pia nichikinika mtasis alikuwa very comfortable kwa mtaani. Like ile unajua pia one thing you don't think about ukishahama ni like you're doing life now. Like sema umetoka class umechoka kama hujapika hujakula chakula kama ukoacha chakula you would magically find it there. Kama uliacha kao dishes hujaosha sitakuangalia tu hapo. Like you're doing life and it's something I'm really grateful pia niliweza ku-experience, although speaking on her part sidhani like I think maybe li play a part the fact that alikuwa a young lady, but pia cause hata after amemaliza sota alihama, alikuwa tu anakaa mtaani, but then sijui kama alikuwa atakuhama. Mimi nilikuwa dhani nikiwa young alikuwa dhani yeye ni mtu as soon as akona uwezo kuhama atahama, but maybe alikuwa niona differently cause pia unajua ukiwa mtaani you get to save a lot. Sasa hizi hiyo nyumba ni get na contemplate sana. Niko like hii place so close to home naenda tu niko na room. Kuna food, kuna everything. Mbona sirudi tu home? Can you imagine I would rather pay for the freedom. Mbona wewe si activist? Because I do not believe that people need, like sometimes like when I'm meditating I'm like I want to be a good person and I want to be kind, and then I meet people like in the streets na tembe na panda matu mtu kanyaga, and then I'm like umsata hitaji freedom. Like it's such a bad thought, but like it's like na feeling like what do evil. Kwa malevolent. Once na wewe uzuri wake unatokea tu kufiki by just thinking of it, and that's about all anafanya. Like I try everything to do else. I should do it, but I'm like like I experience people and I'm like, this is why you deserve bad leaders, you know. No, but legit, when it comes to bad leaders, I do think sometimes we do deserve bad leaders. Tumeanza na wewe kusema the needy or deserve KFC. Tumalizana umse kusema people deserve bad leaders. Kwa sababu hata kuna vile watu wana moving around like kupivot tu kiasi. Tell me why people in this day and age are still comfortable na kubebo excess. Why? As in why? Now uki cause like you are the enemy. Wewe ndio hautaki huyu mama afike home. Ati oni ni usiku afike, kwani magari zimeisha kwa barabara. You know, like I know that's wrong. Nafai kuwa na ile roho ya acha nimsongee, like but mimi nikimsongea niko uncomfortable. I'm already uncomfortable na tuko watatu. Unajua? Like I'm already nafinywa miguu. Already like watu wajifungui dirisha, kuko staffi. And then sasa atakatuongeze watu wanieke makopo kwa nini? Kwa mapua. Like as it nafinywa miguu. Like loud music ni very uncomfortable. Yes, the alafu ni wasi kiwani hizi nini basi za Gedho na Thika Road. Kwanza saa hii like hii route ya bypass na mat ndogo, hate it. I hate it. Like bypass gani? Hii bypass, Eastern bypass, kama unatoka Ruiru ukienda pande za Ruai, ukienda pande za Cabanas, kama unatumia mat ndogo, oh my goodness. And then hakuna buses from Ruiru to Ruai, ni mat ndogo.
So it's either ukae hapo mbele na dere ama upitie ama ukwe viazi uko nyuma. back to fries. Alafu zile uget seat yenye kapo kwa mlango, lazima kila mtu akishuka unashuka. Kitu ni udhi. What is your reasoning ya watu kudeserve bad leaders? Bad leaders juu wao ndo wanachagua. At the end of the day unajua the problem with democracy ni wengi people have a voice. See. A lot of people have a voice. A lot of people have voices. So ukichagua bad leader, you deserve that bad leader. Sisi wenye hatukumchagua we also deserve. We don't deserve him lakini bado tulikubali democracy at the end of the day. George Carlin would say the opposite. Nani? George Carlin. Hiyo idea ya watu kusema you deserve bad leaders because you didn't vote. His position ni siku vote, wewe ndio ulikuwa hiyo mseko hiyo kiti. So wewe ulimchagua. But at the end of the nothing day, to do with this. Your system, but nothing is a choice. But sikuchagua huyu mse. Yeah. Exactly. Hukuchagua mse, Exactly. lakini the fact that haukuchagua mse yote Precisely. No, like I get your point. Mimi na get point yako. But I did not choose a particular person to lead me. True. The way that the person mwenye alivotia for that person alifanya, who eventually alishinda alifanya. But at the end of the day, issue ni unajua the country you live in is a democracy. Unajua tu wengi ndio utawapa, ama at least the perception of wengi ndio watapewa regardless of how that person got into power. Ulijua hivyo, ukajua this is how it happens, ukaacha hao wengi wakachagua huyu mbaya. So you just suffer the consequences just by the mere fact that unaishi kwa hiyo country without democracy. Na pia kuna kukuinterrupt, kuna a piece ya OA aliandika, I think ni 2017. Because pia kulikuwa na conversation at the time around voting and not voting. Aliandikanga piece fulani, I think bado iko available hiyo ya I'm not voting na kuna kile mtaniambia as far as your perspective ya ati I am part of the repercussion ya watu wenye walichagua and that sort of relationship between the voter and the result and democracy. And tumepata quotable from Musoti, the problem with democracy is that the people have a choice. Or from Irauka. Yeah, it's true. And people deserve bad leaders. Yeah. So not saying that you don't deserve to how you deserve, whether or not you voted, unafaa kuwa na hiyo opportunity ya kuvoice out. At the end of the day, I feel like it's not the leaders who should determine progress ya country. Inafaa kuwa the fact that that countryman, whether or not alivote, hiyo do yenye inakuwa distributed ni taxes zenye amelipa. And there is that angle too. Yeah, so the mere fact that unalipa taxes na hiyo pesa yako ni nini, you have a stake in choosing how good the country you want to lead. Ni vile tu unalipa taxes, you're supposed to choose the leaders wenye nafaa kuja ku at least saidia look after your interests. Yeah, exactly. So kuchagua or also suffer the mere fact that you're a citizen who is paying taxes. That's enough. Because how I discriminate who is paying taxes and who isn't. Not. Ati ukupiga kura. So all of you mnalipa taxes. So that itself as a foundation. You're funding us. You're paying us. You're paying your taxes. You're playing your role as a citizen. For kuwa watu wenye wana lead ina kata cross. Although bado si believe in a country where hizo alliances during elections ndio what is rewarded as leadership. So at the end of the day, the president you choose is technically the CS that you choose, the PSs that you choose, nizo vitu zote ina trickle down to even the decision making. Economics. Kila kitu. Yeah. So I don't know. Bottom up economics. Tulitokaje kwa viazi tukafika. Na pia if kuna a group of people wenye wamekuwa na contention after contention after contention with the government over years ni farmers. Sana. Speaking of viazi, farmers Mazi. Pia kama ni viazi, maize, Maziwa. coffee, tea, government after and
alikuwa anasema Juma watu wako surprised with the current government and governments in general. This is what they do. This is their specialty. It's not nothing new. This is in your specialty ya governments. And as umesema, at some point which move in the biggest scam of all time, human beings wali invent states, waka invent governments, na waka invent democracy. And hizi forms pia of rule kama ni oligarchies, monarchies. But when tulimake hizo inventions, hapo ndio tulianza hapo ndo tulianza, or as Chinua would say, hapo ndo the rain ilianza kutubit. Interestingly enough, I just to say that phrase. That is when the rain started beating us. Tunaweza achia hii session hapo. At the moment hii podcast haina jina. But title of this episode is The Post Nugget Clarity. So at the moment hatuna jina ya hii podcast, but you shall be listening to us from us hopefully regularly. Imekuwa fun sana. Kile tu imekosa ni kakuku. Na chipo. Na maji. Pablo maji. Shukran sana for listening to this episode. Kuna a trial episode which if we manage to tweak it and work on it, mtaisikia at some point in time. Ilikuwa our first, our inaugural, our debut, our maiden episode ya kujaribu. Ndo utapata reference ya Nadia Mukami and Eba kijapa next week atapeana apology yake. Nadia Mukami atuambie kuhusu chronicles zake za kwa Nairobi Gossip Club. But shukran sana for listening. Shukran sana to Pablo. Shukran sana to Cheche. Ian, big up to you as well. And yeah, it has been an amazing one. African? No man. Irauka, na shukran sana to KFC. Hopefully you'll sponsor us. Thanks. Sina la kuamba. Irauka na kujia that influencer tax. Yeah, mazejo. Kwanza, do you know people are making stupid money out here? Who are making money? When I think about it, making sad. Like, I'm sad that I'm not in it. Like, but it takes so much energy to do. Like, kusema ukweli, you need to put in the effort. Ya ukweli. As in, sile ya. As in, hata wale wanakani kama wanaifanya effortless. Like, also, wakuna ma-schedules. You have to work. Oh no, me, I know. Juu ukiangalia, the likes of... Kuna watu wenye wamekuwa ki-influence all the way from Omalize. I remember this Chile. There's a Chile mwenye ni an influencer saizi, a big one. Alikuwa one of the first YouTubers to get to 1 million views in Kenya. Wabosha. Oh, Maxine. Alianza right out of I think high school. Akiwa campus. So from that time alianza, saizi ndio wanafika. Saizi ndio tunaona the fruits, but it's takes years. Kaa tu sisi hapa with the small subscribe account. Shukran for listening. Asante sana. That's another conversation.